know why Congress is contesting from this constituency. This creation of Telangana state, it is because of Congress misrule while it was united under Andhra Pradesh. Central government run by Congress, state government run by Congress, they confine their activities only in some chosen urban areas, pro-rich. But the tribal areas, SC areas, people who are living below poverty line, where they are living those areas, they did not pay due attention to. That's why Telangana area people, irrespective of their caste, color and creed, when they realize if Telangana is not taken out from the grasp of the Andhra Pradesh, development of Telangana will not take place. So all responsibility goes on the shoulder of Congress. Keeping this in mind, Congress should think of contesting in this constituency. Congress ఇక్కడ ఎందుకు పోటీ చేస్తున్నదో నాకు అర్థం కావటం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటానికి ప్రధానమైన కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క తప్పుడు పద్ధతుల్లో చేసిన పరిపాలనే. ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఈ రాష్ట్రం మొత్తం ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అవలంబించిన విధానాలు గిరిజనులకు వ్యతిరేకంగా, షెడ్యూల్డ్ కులాల వారికి వ్యతిరేకంగా, డబ్బు గల వాళ్ళకి అనుకూలంగా వ్యవహరించారు. వాళ్ళు కేవలం కొన్ని పట్టణాలను అభివృద్ధి చేయటం తప్ప గిరిజన ప్రాంతాలని, గ్రామీణ ప్రాంతాలని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారు. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ విడిపోతే తప్ప మేము అభివృద్ధి కాము అని గమనించి ప్రజలు ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి కోపంతో పోరాడితే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది. కాబట్టి ఇన్ని అనర్థాలకు కారణమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇక్కడ పోటీ చేసే అర్హత లేదు. What is the performance of TRS? They have already ruled this state for 10 years. For third time, they are trying to get your support. What they have done during the last 10 years for the overall development of the Telangana state, for agriculture, for industry, for education, for health, for unemployed youth, for scheduled caste, scheduled tribe, OBCs, small and petty traders. Have they done anything positive? Are they answering anything to the electorate in this election campaign? What they are saying, I do not know. If they are further elected, will go in the coming 5 years for the interest of the Telangana.